This conference will now be recorded. Good evening, friends. Welcome to vividtrainings.com. So in the previous session, we have discussed what are the date and time related functions we have in the SQL Server. So we have seen some of the examples with those date and time functions. Today, we are going to understand one more function we have in the SQL Server, top function. Okay. So let me open the recent file. We use Indian Bank. So there is one more function we have, that is a top function. What a top function will do? Okay, so using a top, what we can do, let us discuss top function. Okay, so top function, in this function you need to provide how many rows, how many number of rows you require. You can pass number of rows. Okay, so what top function will do, it gets the first n number of rows from a table. Okay, n number of rows ante whatever the number we are going to pass or provide, those many number of records you are going to be getting from a table. So which table you are going to choose, that table it is going to be giving you. And there is one more function called top top percent. Okay, percent. Okay, so whatever the number you are providing, so for that number, how many records, how many rows you have in the table, so it depends upon that, it is going to be giving you the percent. So gets the first n% rows from a table. Okay, we'll see one example. ఓకే, రెండిటికి కూడా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. సో టాప్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చూడండి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్ అనుకుందాం. సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ 64 రోస్, 64 రోస్ ఉన్నాయి మొత్తం. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే, ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ టాప్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఈ కంప్లీట్ టేబుల్లో అన్ని కాలమ్స్ డిస్ప్లే విత్ కంప్లీట్ డేటా డిస్ప్లే చేయండి అని చెప్పేసి, దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఫర్ దిస్ వన్ లైన్. సో టాప్ ఫంక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేశాను అంటే ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తానంటే, స్టార్ కి ముందు ఇక్కడ నాకు 10 అని పెడతాను. అంటే ఫ్రమ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ టేబుల్ ఇట్ విల్ టేక్ ఆల్ కాలమ్స్ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ టాప్ 10 records from this table and it will display the data. అర్థమవుతుందా? సో నౌ సి ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. నౌ సి ACID 10001 నుండి 10010, ఓన్లీ 10, టాప్ 10. అంటే టేబుల్లో ఎలా అయితే డేటా స్టోర్ అయిందో దాన్ని బట్టి మనకి ఫస్ట్ 10 రోస్ అనేవి మనకి ఇలా వస్తాయి. మీకు 2 రోస్ కావాలి అనుకుంటే 2 రోస్, ఆర్ ఓకే లెట్స్ సే 25 రోస్, టాప్ 25 రోస్ కావాలి. సో దిస్ ఈస్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద 25 రోస్. ఓకే, ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్. ఇలా చేస్తే నాకేమొస్తుంది, ACID ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ ఇది ఇన్సర్ట్ చేసామో ఈ డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, ఈ డేటా ఇన్సర్ట్ అయింది, ఈ డేటా ఇన్సర్ట్ అయింది, అలా మనకి డేటా అనేది ఇలా డిస్ప్లే అయింది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఈ క్లియర్ బ్యాలెన్స్ ని ఆర్డర్ బై చేస్తున్నాను. అంటే ఆర్డర్ బై క్లియర్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్, అంటే పెద్ద నుండి చిన్న. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ పెద్ద నుండి చిన్న చేస్తున్నాను. నౌ చూడండి, నౌ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. నౌ దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్యాలెన్స్, హైయెస్ట్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద బ్యాంక్, దట్ ఈస్ ఇన్ బ్రాంచ్ 5. సో అలాగే ఇంకా సేమ్ బ్రాంచ్ లో ద సెకండ్ హైయెస్ట్, థర్డ్ హైయెస్ట్, ఫోర్త్ హైయెస్ట్, ఫిఫ్త్ హైయెస్ట్, అలా మనకి లాస్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ ఇస్ 1000. అలా ఉంది మనకి డేటా. క్లియర్? సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే, ఫైండ్ ద ఓకే హైయెస్ట్ బ్యాలెన్స్ కస్టమర్ అని అడుగుతాను. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఫైండ్ ద
హైయెస్ట్ బ్యాలెన్స్ కస్టమర్ అని అంటాను. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఓకే, సో హైయెస్ట్ బ్యాలెన్స్ కస్టమర్ ఎలా వస్తుంది? రైట్, ఎలా వస్తుంది హైయెస్ట్ క్లియర్ బ్యాలెన్స్, హైయెస్ట్ బ్యాలెన్స్ కస్టమర్ ఎలా వస్తుంది, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఓకే, సో ఎలా అంటే సింప్లీ యూ కెన్ డూ like this. You are going to be getting the highest balance. ఓకే, హైయెస్ట్ బ్యాలెన్స్ మనకి ఇలా ఫస్ట్ రో వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను ఇక్కడ అంటే టాప్ 1 అని పెడతాను. టాప్ 1 అని పెడితే ఏం జరుగుతుంది, మనకి ఓన్లీ ఫస్ట్ రో మాత్రమే వస్తుంది. రైట్, దిస్ ఈస్ ద గాయ్. ఓకే, ఇతను నితిన్. ఓకే, ఫైండ్ ద హైయెస్ట్ బ్యాలెన్స్ కస్టమర్. ఓన్లీ కస్టమర్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ స్టార్ తీసేసి ఓన్లీ నేమ్ ఒకటే సెలెక్ట్ చేయండి. నౌ సి, నౌ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. నౌ సి, నితిన్ ఈస్ ద గై హూ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హైయెస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ కంప్లీట్ బ్రాంచ్, ఇన్ కంప్లీట్ బ్యాంక్ మొత్తంలోనే నితిన్ కి హైయెస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. సో స్టాప్ అలా యూస్ చేయొచ్చు. కొంతమంది ఏంటంటే ఎక్కడ ఈ టాప్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తారు రియల్ టైంలో అని అంటే, సో ఇలాంటి కేసెస్ కాదు, దీస్ కేసెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ రేర్. అలా ఏం అడగరు, బట్ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. సో ఇంకొకటి ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు రియల్ టైంలో, ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ టేబుల్ మనకి ఇప్పుడు తెలుసు, దిస్ టేబుల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 64 rows కదా, 64 rows ఉన్నాయి. బట్ రియల్ టైంలో వచ్చేసరికి 64 rows కాదు, 6 crores ఉంటుంది. 6 crores ఆఫ్ డేటా అనేది మనకు ఒక టేబుల్లో ఉండొచ్చు. ఓకే, 6 crore ఆఫ్ డేటా. సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు అంటే రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఒకేసారి డిస్ప్లే అవ్వదు డేటా. 6 crores డేటా ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది? డిస్ప్లే అవ్వదు, రన్ అవుతుంది. ఒక 1 hour పడుతుంది అంత డేటా నేను డిస్ప్లే చేయాలంటే. సో మనం అలా డేటాని ఎప్పుడు కూడా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అని చెప్పేసి డేటాని చూడకూడదు, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ అని చెప్పేసి డేటా చూడకూడదు ఎప్పుడైనా. ఓకే, ఎక్కడైనా కూడా అలా చూడకూడదు. మనం ఏం చెయ్యాలి, టాప్ 10, టాప్ 5, టాప్ 100 లేదా టాప్ 1000 అలాంటి డేటా అనేది మనం టాప్ అని పెట్టేసి టాప్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి మనం డేటాని రీడ్ చేయాలి. ఓకే, ఎందుకు జస్ట్ మనం కొంచెం డేటా, మనకు అసలు ఇందులో కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఈ కాలమ్స్ లో ఏ కాలమ్స్ లో ఏమేం డేటా ఉంది నాకు తెలియాలి అని అనుకుంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ అని టైప్ చేసి రన్ చేసినారంటే 1 hour పడుతుంది మొత్తం డేటా లోడ్ అవ్వడానికి. రైట్, సో అలా చేయకుండా మీరు టాప్ 10 టాప్ 100 పెట్టేసుకొని ఎలాంటి డేటా ఉంది, ఏసీఐడి అంటే ఓకే ఇలా నంబర్స్ ఉన్నాయా, ఓకే నేమ్స్ అంటే ఓకే కస్టమర్ నేమ్స్, ఓకే అండ్ అడ్రస్ అంటే ఓకే దిస్ కైండ్ ఆఫ్, బిఆర్ఐడి అంటే ఇలా ఉంది, పిఐడి అంటే ఇలా ఉంది, డేట్ అంటే ఇలా ఉంది, క్లియర్ బ్యాలెన్స్ ఇలా ఉంది. సో అలా మనం జస్ట్ కొంచెం డేటాని చూసుకోవడానికి, అనలైజ్ చేసుకోవడానికి, అంటే ఇప్పుడు డేట్ లో మొత్తం డేట్ విత్ టైం వచ్చిందా లేదా ఓన్లీ డేట్ వస్తుందా, ఇలా ఏదో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా చెక్, డేటా వ్యాలిడేషన్ అనేది చేసుకోవడానికి జస్ట్ టాప్ ఫంక్షన్ అనేది యూస్ చేస్తాం, అంతకు మించి ఏముండదు. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ అబౌట్ ద టాప్ ఫంక్షన్. అండ్ టాప్ ఫంక్షన్ పర్సెంట్ అంటే ఈ పర్సెంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్. ఇక్కడ స్టార్ పక్కన టాప్, ఇప్పుడు 5 అన్నాను. టాప్ 5 అంటే మనకు తెలుసు ఈ టేబుల్లో ఉన్న 5 రికార్డ్స్ మనకు వస్తాయి. ఓకే, టాప్ 5% అని రాసావు అని అంటే ఎలా జరుగుతుంది? ఓకే, క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే మనకి కంప్లీట్ టేబుల్లో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, 64 rows ఉన్నాయి. ఓకే, సో 64 rows ఓకే డివైడెడ్ బై 100 ఇంటూ మనం ఎన్ని రోస్ కావాలనుకుంటున్నాం, 5 rows. దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఇలా జరుగుతుందండి. ఇప్పుడు దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూడండి, మనకి 3.2 అంటే అరౌండ్ 4. ఓకే,
అరౌండ్ 4 రోస్ అంటే 4 రోస్ మనకి ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అంటే నాకు 4 రోస్ వస్తాయి అవుట్పుట్ లో. ఓకే, ఫస్ట్ 4 రోస్ అనేవి మనకి అవుట్పుట్ లో వస్తాయి. ఇక్కడ సార్ అదేంటి సార్ మీరు టాప్ 5 అని ఇచ్చారు, మీకు అవుట్పుట్ లో 4 ఎందుకు వస్తాయి? ఎందుకంటే మనం పర్సెంట్ చేసాం కాబట్టి. సో చూడండి 4 వచ్చాయి. 3.1 అన్నా కూడా 4 వస్తాయి, 3.9 అన్నా కూడా 4 వస్తాయి, 4 అన్నా కూడా 4 వస్తాయి, 4.1 అయితే 5 వస్తాయి. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు 10 పెట్టండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 10 పెట్టి చూడండి మనకి ఎన్ని రోస్ వస్తాయి ఏంటి అనేది. లెట్స్ క్యాలిక్యులేట్ గో. ఓకే, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా 10 పెట్టేసి నౌ 6.4 అంటే 7 rows. నౌ యూ విల్ గెట్ 7 rows ఇన్ ద అవుట్పుట్. చూడండి 7 స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఓకే టాప్ నుండి మనకి 7 rows అనేవి వస్తాయి. అర్థమవుతుందా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో దీస్ ఆర్ ద ఓకే టాప్ 2 functions, టాప్ ఫంక్షన్ అండ్ టాప్ పర్సెంట్ ఫంక్షన్ అనేది. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. క్లియర్? సో the next thing is select statement syntax అంటే into keyword, the very important. Okay, the very important is into keyword ఇక్కడ. సో into keyword ఏం చేస్తుంది? What into keyword is going to be doing? వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది. ఓకే, రియల్ టైమ్ లో చాలా యూస్ చేస్తారు ఇది. ఓకే, సారీ గైస్. సో ఇంటూ కీవర్డ్. సో ఇంటూ కీవర్డ్ అంటే మనం సీక్వెల్ సర్వర్ లో అది ఏం చేస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్, అసలు ఏంటి ఇంటూ కీవర్డ్ చేసేది అని అంటే, సో సింపుల్ గా మీకు ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. బ్రాంచ్ వైజ్ ఓకే నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది? ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ లో ఎంతమంది కస్టమర్స్ అనే కౌంట్ మనకు వస్తుంది అవుట్పుట్ లో కదా. ఓకే, ఎంతమంది కస్టమర్స్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ లో వస్తుంది. సో ఎలా రాస్తారు? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ స్టార్ ఐఎమ్ రైటింగ్ బిఆర్ఐడి, బ్రాంచ్ వైజ్ అన్నాడు కాబట్టి బిఆర్ఐడి. నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అంటే మనం కౌంట్ చేయాలి. సో కౌంట్ స్టార్ యాజ్ number of customers. So apart from aggregate function, whatever you have in the select class, you need to write that in the group by class. Clear? So now try to execute this. This is the output kada. So okay, ఇది మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం? మనం ఏం చేసాము? జస్ట్ ఒక క్వెరీ అనేది రాసాం. అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ టేబుల్లో నుండి మనకి కావాల్సినట్టుగా డేటాని రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ క్వెరీ. వాట్ ఇంటూ కీవర్డ్ విల్ డూ? ఇంటూ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ క్వెరీ రాసిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది మనకి ఏదైతే డేటా ఉందో, whatever the data you have, whatever the data you got in the output for this particular query, this data you can store in a table. ఒక కొత్త టేబుల్ లో మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, సో డేటాబేసెస్ ఇండియన్ బ్యాంక్ టేబుల్స్. ఇందులో మనకి ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి? అకౌంట్ మాస్టర్, బ్రాంచ్ మాస్టర్, ఓన్లీ దీస్ టేబుల్స్ ఐ హ్యావ్. సో నేను ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయను. క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, బిఆర్ఐడి అనేది ఒక కాలము, నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అనేది ఒక కాలము, ఈ డేటాని నేను ఇన్సర్ట్ చేయడం అలా ఏం చెయ్యను.
simply by using into keyword, I am going to be creating a table and inserting this result set into that table. ఎలా అంటే సింపుల్ చూడండి, ఫ్రమ్ కంటే ముందు ఓకే యూ నీడ్ టు రైట్ ఇంటూ. ఓకే యూ కెన్ రైట్ ద టేబుల్ నేమ్. ఏ టేబుల్ నేమ్ రాయాలి సార్? ఇక్కడ ఉన్న టేబుల్ నేమ్ రాయాలా? లేదు, మీకు ఏ టేబుల్ నేమ్ రాస్తారో అది రాసుకోండి. ఓకే, బ్రాంచ్ వైజ్ కస్ ఓకే కౌంట్, ఏదో సమ్ టేబుల్ నేమ్, బ్రాంచ్ వైజ్ కస్టమర్స్ కౌంట్, ఇది టేబుల్ నేమ్. మనకి ఇక్కడ లేదా టేబుల్ నేమ్? ఓకే, రీఫ్రెష్ చేసి చూడండి, ఈ టేబుల్ నేమ్ మనకు ఉందా? లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను చూడండి, సింప్లీ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. నౌ సి 8 rows affected. అంటే by using this into keyword, I have created this table, and whatever the result you will get, okay, for this query, that output is going to store in this table. మనకి క్వెరీ నుండి వచ్చే అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో దట్ అవుట్పుట్ మనం ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లోకి లోడ్ చేస్తాం. కావాలంటే రీడ్ ద న్యూ టేబుల్. ఓకే, select star from, okay, branch wise customers count. Now execute it. Now see, ఈ టేబుల్లో మనకు వచ్చిన ఏంటి డేటా, ఈ టేబుల్లో ఏం డేటా ఉంది, ఈ క్వెరీ మనం ఏదైతే రన్ చేసామో ఆ క్వెరీకి వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అవుట్పుట్ అనేది ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అయిపోయింది. ఓకే, సో బై యూజింగ్ ఇంటూ కీవర్డ్, okay, into keyword, okay, we can store the result set. ఓకే, రిజల్ట్ సెట్ అంటే అవుట్పుట్, దాన్ని అవుట్పుట్ అంటారు, రిజల్ట్ సెట్ అని కూడా అంటారు. we can store the result set into a new table. అర్థమవుతుందా? by using into keyword we can store the result set of a query, ఒక query of a query అని రాసుకుంటాం into a new table. ఓకే, ఆ టేబుల్ ని కూడా మనం రీడ్ చేయొచ్చు. సరే, ఇక్కడ టేబుల్ క్రియేట్ అవ్వలేదు కదా, సో జస్ట్ సింప్లీ గో అండ్ రిఫ్రెష్ ఇట్. నౌ ఎక్స్పాండ్ ఇట్. నౌ సీ దేర్ ఇస్ అ టేబుల్ కాల్డ్ బ్రాంచ్ వైజ్ కస్టమర్స్ కౌంట్ కదా. ఇందులో ఎక్స్పాండ్ చేసి చూడండి, కాలమ్స్ ఏమున్నాయి, బిఆర్ఐడి నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. ఆటోమేటిక్ గా బిఆర్ఐడి క్యారెక్టర్ 3 ఎలా వచ్చింది, ఈ టేబుల్లో ఆల్రెడీ మనకి క్యారెక్టర్ 3 అని ఉంది, అందుకే క్యారెక్టర్ 3 అని వచ్చింది. నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ కి ఇంటీజర్ అని వచ్చింది, అంటే ఇది నంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఇంటీజర్ తీసేసుకుంది. సో ఇంటూ కీవర్డ్ మనం రియల్ టైమ్ లో చాలా ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం. ఓకే, ఓకే, so you can read the data from that new table. You can drop the table. sir drop చేయడానికి వస్తుందా? so drop table, so table name paste here. Now we have successfully dropped the table. Refresh, go and check. There is no table called branch wise customers count. Clear everyone? మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఇంటూ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఈ క్వెరీలో వచ్చిన అవుట్పుట్ ని మనం ఈ టేబుల్లోకి స్టోర్ చేస్తాం. అర్థమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ ద బ్యాకప్. సార్ ఈ ఇంటూ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటూ కీవర్డ్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటూ కీవర్డ్? ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉంది, ఆ టేబుల్ నేమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్. ఆ టేబుల్లో చాలా డేటా ఉంది, 6 crores ఆఫ్ డేటా అనేది మనకి ఈ టేబుల్లో ఉంది.
ఇప్పుడు నేను ఆ టేబుల్ పైన కొంచెం ఏవో అప్డేట్ స్టేట్మెంట్స్, ఓకే, లేదా డిలీట్ స్టేట్మెంట్స్, ఏదో 1 or 2 rows డిలీట్ చేయడము, లేదా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అనేది నేను చెయ్యాలి ఆ టేబుల్ పైన. ఆ టేబుల్ మొత్తం నేను ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి. ఆ టేబుల్ ని నాకు ఏదో వర్క్ ఇచ్చారు, అది ఆ టేబుల్ పైన సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఐ నీడ్ టు డూ. సో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చెయ్యాలంటే మనకి ఆ టేబుల్ కి మనకి పర్మిషన్స్ ఉండవు రియల్ టైంలో అయితే. ఆ టేబుల్ మనకి కొన్ని ఉంటాయి, టేబుల్స్ ని డ్రాప్ చేయడం కానివ్వండి, సో ఇలాంటివి మనం చెయ్యలేము. సో ఇప్పుడు ఆ టేబుల్ని అప్డేట్ చేయడం కానీ, ఓకే, ఏదైనా కొత్త డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడం కానీ, ఏదైనా కొంచెం డేటాని డిలీట్ చేయడం కానీ, అలాంటి యాక్సెస్ మనకు ఉండవు కొన్నిట్లో. సో మనం అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి, మనం ఆ టెస్టింగ్ ఎలా కంటిన్యూ చెయ్యాలి అని అంటే, యూ నీడ్ టు టేక్ ద బ్యాకప్, యూ నీడ్ టు యూజ్ ద ఇంటూ కీవర్డ్. ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఐఎమ్ హ్యావింగ్ table called account master table. In this account master table I am having some crores of data. So నేనేం చేస్తున్నాను అంటే, by using I need to do some kind of a testing for that. Okay, so into keyword use చేసి select star into new account master table. ఓకే, న్యూ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్ అలా రాశాను. ఓకే, న్యూ అకౌంట్ మాస్టర్ అన్నమాట. సో ఇది ఒరిజినల్ టేబుల్, ఇది డూప్లికేట్ టేబుల్. సో నౌ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఈ టేబుల్లోకి వెళ్ళి, ఓకే, అన్ని కాలమ్స్ అన్ని డేటా తీసుకొని ఈ టేబుల్లోకి మూవ్ అవుతుంది డేటా. నౌ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. 64 rows affected. ఓకే, ఇప్పుడు నా అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్లో 6 crores ఆఫ్ డేటా ఉంది. ఆ 6 crores ఆఫ్ డేటాని నేను ఈ టేబుల్లోకి మూవ్ చేసుకున్నాను, అంటే టెస్ట్ చేయడానికి మాత్రమే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ దిస్ టేబుల్. Now I am having this 6 crore of data into this new table. Now I am going to do some kind of testing. I am going to do some kind of delete, insert, update, okay, blah blah blah. సో ఇప్పుడు నేను ఈ టేబుల్ పైన నేను ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా అంతా కూడా దీంట్లోకి వచ్చేసింది. అప్పుడు ఈ టేబుల్ని నేను ఏదైనా వర్క్ చేసుకొని ఈ టేబుల్ని తర్వాత డ్రాప్ చేస్తాను లాస్ట్లో. సో ఈ టేబుల్కి అఫెక్ట్ ఏముండదు కదా. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ దిస్ ఇంటూ కీవర్డ్. కావాలంటే ఇక్కడ టేబుల్ చూడండి, న్యూ ఏఎం. So what is the difference between this account master table and this new account master table? Okay, ఏంటి అంటే, if you go to account master table, we have columns called ACID, name, address, branch ID, okay, PID, అలా మనకి ప్రైమరీ కీస్, ఫారెన్ కీస్, ఓకే, సమ్ అలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన కొత్త టేబుల్ కి వెళ్ళి చూసాము అంటే, ACID it is integer not null, but this is not a primary key. BRID is a character 3 not null, but this is not a primary key. PID is a character 2, but this is not a foreign key. So okay, దీని బట్టి మనకి రెండు డిఫరెన్స్ ఏం అర్థం అవ్వాలి. Okay, the very important interview question, you have created one table by using into keyword. Okay, you have took the backup of a table. So what is the difference between original table and a new table అని అడుగుతారు. Okay, very important interview question guys. Difference between original table and new table. Okay, the answer is simple. New table does not contains primary keys, foreign keys, check constraints, and blah blah blah. Okay, it contains only the డేటా మాత్రమే ఉంటుంది అక్కడ. అందులో ఫారెన్ కీస్, ప్రైమరీ కీస్, చెక్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఇవన్నీ
మనకు పాత టేబుల్లో ఓకే ఒరిజినల్ టేబుల్లో మనకి ఎక్కడ ఏమేం ప్రైమరీ కీస్ ఉన్నాయి ఫారెన్ కీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఏం క్రియేట్ అవ్వవండి. ఇంటూ కీవర్డ్ యూస్ చేసి క్రియేట్ చేసిన టేబుల్లో we cannot create any kind of okay this primary keys foreign keys blah 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 things. అర్థమవుతుందా? క్లియర్? So this is the very important into keyword concept guys. Everybody should know this concept. ఎందుకంటే రియల్ టైంలో ఇలా బ్యాకప్ తీసుకొని ఆ బ్యాకప్ తీసుకున్న డేటాని మనం ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ ఒక టెస్టింగ్ ఏదో ఒకటి చేసి ఫైనల్ గా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫైన్, మనకి ఏ డేటా మిస్ అవ్వట్లేదు, ఆ డేటా మిస్ అయినా కూడా అది మనకు అవసరం లేదు. యూ నీడ్ టు గెట్ ద కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ క్లయింట్. ఓకే ఇలా చేశాను, ఇలా డేటా ఇలా పోయింది అలా పోయింది, ఇది అవసరం లేదు మనకి, సో ఇలా అయితే ఓకే అయితే ఐ విల్ డూ ఓకే ఫర్ ద ఒరిజినల్ టేబుల్ అని చెప్పేసి ఇలా వర్క్ చేస్తాను. క్లియర్? సో now let us continue about the temporary tables. Okay, temporary tables. So very important guys this topic. So temporary tables ante మీకు గుర్తుందా? So we have discussed about the temporary database. In system databases లో మనకి temp db అనేసి ఒకటి ఉంది. temp అంటే temporary purpose. This is for temporary purpose. So temp db, సో మనకి db లో ఓకే మనకి టెంపరరీ టేబుల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్ టేబుల్స్. సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే లెట్ us కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్. సో టెంపరరీ టేబుల్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ టు ఓకే ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ టెంపరరీ స్టోరేజ్ పర్పస్. టెంపరరీ స్టోరేజ్ పర్పస్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరరీ అంటే మనకి జస్ట్ ప్రస్తుతానికి కావాల్సిన డేటాని మనం అందులో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత డిలీట్ చేసేయచ్చు. సో టెంపరరీ టేబుల్. సో మనకి 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెంపరరీ టేబుల్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ లోకల్ టెంప్ టేబుల్, టెంప్ అని కూడా అంటారు, టెంపరరీ అని కూడా అంటారు. లోకల్ టెంప్ టేబుల్. ది సెకండ్ వన్ ఈజ్ గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్. ఓకే సో గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ అండ్ లోకల్ టెంప్ టేబుల్. సో మనం ఇక్కడ ఇంటూ కీవర్డ్ యూస్ చేసి మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం, రైట్? సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సేమ్ ఇంటూ కీవర్డ్ యూస్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఓకే ఆ టెంపరరీ టేబుల్ లోకల్ టెంపరరీ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే సో లోకల్ టెంపరరీ టేబుల్ క్రియేట్ చెయ్యాలి అని అంటే ఓకే సో మనకి కొన్ని పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ యూజింగ్ హ్యాష్ సింబల్. ఓకే హ్యాష్ సింబల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఇలా టేబుల్ నేమ్ ఏంటి అంటే హ్యాష్ న్యూ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్. ఇలా ఇది కంప్లీట్ టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ టెంపరరీ టేబుల్. హ్యాష్ అని ముందు ఒక టేబుల్ నేమ్ ముందు హ్యాష్ అని కనిపించిందంటే గుర్తుపెట్టుకోండి బ్లైండ్ గా, దట్ ఈస్ లోకల్ టెంప్ టేబుల్. అర్థమవుతుందా? క్లియర్? సో it is going to create by using the hash symbol. Simple, very simple, clear answer. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను. చూడండి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్. ఓకే ఫ్రమ్ కి ముందు ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇంటూ కీవర్డ్ హ్యాష్ ఓకే
new account master table. Now let me execute this. Now see 64 rows are affected. Now refresh and go open temporary tables. There is a table called temporary table called new underscore account master table. Okay, అర్థమవుతుందా? Clear? So I have created by using into keyword. So I have created one local temporary table. So now I will read the data from this table. Read the data from local temp table. ఎలా అంటే select star from this table name. Now read the data. Now you have the data. Very beautiful. Right, 64 rows ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ఓన్లీ డేటా టెంపరరీ టేబుల్, టెంపరరీ డేటా మాత్రం ఫర్ టెంపరరీ స్టోరేజ్ పర్పస్. సో లోకల్ అని దేనికన్నారు? గ్లోబల్ అని. సో ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్, సెకండ్ వన్, లెట్ us డిస్కస్ వన్ బై వన్ చూద్దాం. సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ యూజింగ్ డబల్ హ్యాష్ సింబల్. ఇలా అంటే రెండు హ్యాష్లు. మీరు ఇలాంటి టేబుల్ నేమ్ ఎప్పుడైనా బిఫోర్ టేబుల్ నేమ్ రెండు హ్యాష్లు చూసారు అంటే దట్ ఈజ్ గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్. కావాలంటే చూడు, ఇక్కడ డబల్ హ్యాష్ పెడతాను. సో నౌ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. నౌ 64 rows affected. Now go and restart, refresh and check. There is a local temp table and global temp table. Global ante rendu hashes, local ante single hash. So now select, you can read the data from this table. There are 64 rows. Okay, but local temp table. So can I drop these tables? ఈ tables ని నేను డ్రాప్ చెయ్యొచ్చా? Okay, so can I drop these tables? Yes, you can do drop. You can drop the table. Drop table name, the temporary table name మనం అలా యూజ్ చేసి. ఓకే, can we drop temp tables? అది లోకలా గ్లోబలా అనేది ఎనీథింగ్. ఓకే, the answer is yes. Okay, we can drop the temp tables. Okay, manually, first one, manually you can drop. Okay, manually you can drop. And one more way, okay, by closing the connection. Okay, we can drop. సార్ ఇది ఏంటి సార్ సెకండ్ పాయింట్ నాకు అర్థం కాలేదు. సో మాన్యువల్లీ యూ కెన్ డ్రాప్. మాన్యువల్ గా ఎలా? సో డ్రాప్ టేబుల్. ఓకే, సో టెంప్ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, డ్రాప్ టేబుల్ టెంప్ టేబుల్ నేమ్. ఇది మాన్యువల్ గా డ్రాప్ చేయడం. ఇలా డ్రాప్ టేబుల్ టెంప్ టేబుల్ నేమ్ అని రాసి ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. ఓకే, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ బై క్లోజింగ్ ద కనెక్షన్ వి కెన్ డ్రాప్. సార్ ఏంటి సార్ క్లోజింగ్ ఏంటి సార్? ఏం క్లోజ్ చేయడం సార్? ఏం క్లోజ్ చేయడం అని అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేయండి. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ టూ టేబుల్స్. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ టూ టెంపరరీ టేబుల్స్, లోకల్ అండ్ గ్లోబల్. సో నేను మాన్యువల్ గా డ్రాప్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. డ్రాప్ table, this table name. Okay, commands completed successfully. Now refresh and open. Okay, so okay, point delete అయిపోయింది. రైట్, ఇంకొక టేబుల్ కూడా దట్ ఈస్ గ్లోబల్ కూడా నేను డ్రాప్ చేసి చూస్తాను. ఎస్, కమాండ్స్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ.
Now refresh. Okay, there are no temporary tables. Clear? So let me create this once again. I can see the data. One more table, that is global temp table. I can see the data. Now refresh, expand, and see there are two temporary tables, global and local. So first one manual ga చూసాము, that is fine. Second one is by closing the connection we can drop. ఏంటంటే సేవ్ చేసి క్లోజింగ్ ద కనెక్షన్ అంటే కనెక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్, ఇప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్, ఈ విండో ఉంది కదా, క్వెరీ విండో. ఓకే, ఈ క్వెరీ విండో ఉంది కదా, ఈ క్వెరీ విండో నువ్వు క్లోజ్ చేయాలి. ఇలా క్లోజ్ చేసావు అని అంటే, ఓకే, క్లోజ్ చేసావు అని అంటే ఎక్కడైతే టెంపరరీ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేశారో, ఏ స్క్రిప్ట్ లో అయితే క్రియేట్ చేశారో, ఏ క్వెరీలో అయితే క్రియేట్ చేశారో, దట్ కనెక్షన్ యూనిట్ టు క్లోజ్, యూనిట్ టు క్లోజ్ ద కంప్లీట్ విండో. విండో మొత్తాన్ని క్లోజ్ చేసావు అని అంటే, నౌ రీఫ్రెష్ అండ్ చెక్, దెర్ ఆర్ నో టెంపరరీ టేబుల్స్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో మనం కనెక్షన్ క్లోజ్ చేసాము అంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ గన్. ఓకే, కనెక్షన్ ని క్లోజ్ చేసాము అంటే ఆటోమేటిక్ గా దట్ పర్టిక్యులర్ టెంపరరీ టేబుల్ ఈస్ గోయింగ్ టు డ్రాప్. అర్థమవుతుంది? క్లియర్ ఎవరీవన్? వెరీ బేసిక్. ఓకే, so now read the data from this table. You can see invalid object name. Read this data from this global temp table. Invalid object name, you cannot. So once again let me create it. Once again let me create this. Okay, so now read, you have the data in global temp table. Read, you have the data in the local temp table also. రెండిట్లో కూడా ఉంది. ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక మ్యాజిక్ చూపిస్తాను. వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. దీనికి లోకల్ అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది, దీనికి గ్లోబల్ అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది అంటే, వేరెవర్ యు విల్ క్రియేట్ ద టేబుల్, దట్ ఈస్ లోకల్ టెంప్ టేబుల్. వేరెవర్ అంటే ఎక్కడ, మీరు ఎక్కడైనా ఏ క్వెరీ విండోలో అయినా క్రియేట్ చేయండి, అదే క్వెరీ విండోలో, ఇన్ ద సేమ్ క్వెరీ విండో యూ కెన్ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్. అర్థమవుతుందా నేను ఏమంటున్నాను? ఓకే, ఇన్ విచ్ క్వెరీ విండో, దిస్ ఈస్ అ క్వెరీ విండో, డేట్ అండ్ టైం ఫంక్షన్స్ అనే ఒక స్క్రిప్ట్. ఆ స్క్రిప్ట్, ఏ స్క్రిప్ట్ లో మీరు టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేశారో ఆ స్క్రిప్ట్ లోనే యూ కెన్ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద టేబుల్. ఇక్కడ చూడండి, మనకి రీఫ్రెష్ చేయండి, గో అండ్ ఎక్స్పాండ్, యూ హ్యావ్ 2 tables. ఓకే, లెట్ మీ గో టు న్యూ విండో. ఓకే, కొత్త విండో ఓపెన్ చేసా, నాకు టెంప్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. నౌ let me try to copy and paste here. Now try to read the data from the table. Now see, invalid object name, new account master table, temporary table, local temporary. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా లోకల్ అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది? సో లోకల్ అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ క్వెరీ విండోలో మీరు ఒక టెంప్ టేబుల్, లోకల్ టెంప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేశారు. ఆ టేబుల్లో మాత్రమే యు ఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద డేటా, బట్ నాట్ ఇన్ అనదర్ క్వెరీ విండో. దిస్ ఈజ్ నాట్ లోకల్ కదా, ఇది లోకల్ కాదు, ఇది ఒకటే లోకల్. మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేశారు, మీరు ఎక్కడో కిందకి వెళ్ళి, బాగా కిందకి వెళ్ళి ఎక్కడైనా మీరు చూడండి, ఇప్పుడు రీడ్ చేయండి డేటా, యూ విల్ గెట్ ద డేటా. ఇదే క్వెరీ విండోలో మీరు రీడ్ చేయొచ్చు, బట్ కొత్త క్వెరీ విండోలో మీరు రీడ్ చేస్తానంటే రాదు. వై? బికాస్ దిస్ ఇస్ లోకల్, వాట్, లోకల్ టెంప్ టేబుల్. అర్థమవుతుంది? You need to understand this thing. Clear everyone? Okay, so this is the thing you need to understand.
Clear everyone? So local ante wherever you will create the local temp table, only there in that query window, in that query only you can read the data from that particular local temp table. Sorry, this is not this one. Global temp table ante wherever you will create this table. ఓకే, మీరు ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేయండి ఈ టేబుల్ ఈ క్వెరీ విండోలో. సో ఈ క్వెరీ విండోలో మీరు రీడ్ చేయొచ్చు. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ ద అదర్ క్వెరీ విండో ఆల్సో యూ కెన్ read the data from this table. This is a global. Okay, this is a global. అర్థమవుతుందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ is India. Let us understand this is India. In India I can access to my some ఏదైనా identity card. I can access to some identity card, but not in US. This is US. Okay, this is US but not in US. అది లోకల్ కి సంబంధించింది. లోకల్ కాబట్టి so local identity proof, that is Aadhaar card. So I can access all over India. I can access my Aadhaar, but not in US. US lo I cannot access. Oh, sorry. Okay, so US lo I cannot access this. US lo I cannot access. But a global temp table ante entante, so global is nothing but అంటే మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ నా ఐడెంటిటీ కార్డ్, నా ఐడెంటిటీ అనేది రికగ్నైజర్ యాక్సెస్ అవ్వడం. ఓకే, గ్లోబల్ వైజ్ వరల్డ్ వైడ్ నా ఐడెంటిటీ, దట్ ఈస్ పాస్పోర్ట్. యూ కెన్ సే పాస్పోర్ట్. సో పాస్పోర్ట్ I can access my passport in US also. So this is like US. Where it is? Okay, this is the thing. I can access my passport in US also. Not only in India. India could access చేయొచ్చు. In the same way in US also I can access my passport. Clear everyone? So this is how you are going to be understanding the temporary tables. So temporary tables not only, so ఇక్కడ into keyword యూస్ చేసి మాత్రమే క్రియేట్ చేయడం కాదు. Okay, so I will ask you, can I create temp tables with create syntax? Create syntax మనకు తెలుసు కదా. సో అది యూజ్ చేసి మనం టెంప్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చా? క్రియేట్ టేబుల్ హ్యాష్ ఎంప్లాయీ, ఓకే, బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్. సో ఎంప్లాయీ ఐడి ఇంటీజర్ ప్రైమరీ కీ, నేమ్ varchar 30 not null. Okay, and salary gender, okay, character 1. Okay, you can write check constraint also, check gender in operator, okay, male female. Okay, now salary, that is money, okay, not null or null, anything. సో అన్ని కూడా వస్తాయండి, అన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇది. నౌ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. కమాండ్స్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్. నౌ గో అండ్ రిఫ్రెష్ ద టేబుల్. యూ కెన్ సీ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ టేబుల్ కాల్డ్ హ్యాష్, అంటే గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్. సో నౌ యూ కెన్ read the data from this table. Select star from hash employee table. There is no data, only columns. You cannot access to another window. Okay, there is no invalid object name అని చూపించేస్తుంది, there is no table అని చూపించేస్తుంది. So in the same way you can create, okay, మీకు సేమ్ టేబుల్ అని పెట్టి చూపిస్తున్నాను ఎందుకంటే గ్లోబల్ లోకల్ గ్లోబల్ జస్ట్ మీకు కొత్త టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ మోర్ టైమ్. సో అందుకనే మీకు లోకల్ గ్లోబల్ ఒకటే టేబుల్ నేమ్ చూపించేస్తున్నాను. Now try to execute this. Yes, read the data. Yes, there is no data, but you can see the columns. You can go and see in the other window. Yes, it is access. Okay, so ila create syntax తో కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. In the same way, okay, into keyword యూస్ చేసి కూడా
we can do. So what is the difference between local temp table and global temp table? Okay, very important interview question guys. సో ఇది కూడా మనం మన కనెక్షన్ అనేది క్లోజ్ చేసాము అంటే నౌ లెట్ మీ రిఫ్రెష్ అండ్ చెక్ దేర్ ఆర్ టూ టేబుల్స్, లోకల్ అండ్ గ్లోబల్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో నౌ సేవ్ చేయండి, నౌ క్లోజ్ ద కనెక్షన్. ఓకే, నౌ రిఫ్రెష్ ఇట్, నౌ ఎక్స్పాండ్ ఇట్, దెర్ ఇస్ నో టేబుల్. క్రియేట్ సింటాక్స్ యూస్ చేసి క్రియేట్ చేసిన టెంపరరీ టేబుల్స్ కూడా మనకి డ్రాప్ అయిపోయాయి. సో యూ కెన్ డూ మాన్యువల్ డ్రాప్ or you can do, okay, you can do anything, manual drop, or you can close the connection, anything you can do. So what is the difference between local and global temp table? Very very important interview question. Local temp tables, it is created using a single hash symbol, and global temp table, it is also created by using hash, but double hash it is going to be used. Okay, this is created in a tempdb, and this is also created in the tempdb itself. Okay, so wherever you will create this local temp table, there only you can read the data from the table, but not like global. Global is wherever you will create the table, you can, okay, read the data from that same query window or other query windows also. So we can drop these temp tables manually, or we can drop by closing the connection. Okay, these are the differences between local temp table and global temp table, guys. Clear everyone? Clear, simple. And so till now we have completed retrieving the data and aggregating the data. Okay, aggregation functions and filtering the data, where clause, sorting the data, order by clause, grouping the data, group by clause, right? So we have seen a top function and a date and time related functions, and okay, what are the temporary tables? So tomorrow we are going to understand the joins start cheyali, joins start cheste complete ga explain cheyali. So meeku ఓన్లీ ఇన్నర్ జాయిన్ అది కూడా కంప్లీట్ అవ్వదు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే. ఇట్ ఈస్ వెరీ బిగ్ కాన్సెప్ట్ గైస్. 1 అవర్ 15 minutes పడుతుంది కంప్లీట్ జాయిన్స్ విత్ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ తో సహా మనం టుమారో సెషన్ లో క్లియర్ గా నేర్చుకుంటాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ టుమారో, డోంట్ మిస్ అవుట్ దట్ సెషన్ గైస్. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది SQL సర్వర్ మనం కంప్లీట్ చేసినట్టు. ఓకే, సో రేపటి నుండి అసలు టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఓన్లీ విత్ సింగిల్ టేబుల్ గైస్. ఒక్క టేబుల్ గురించే మనం మాట్లాడుకున్నాం. జాయిన్స్ అంటే ఒక టేబుల్ తో ఇంకో టేబుల్ కి, ఒక టేబుల్ తో ఇంకో టేబుల్ కి అలా జాయిన్ చేయడం. జాయిన్ చేసి అన్ని టేబుల్స్ లో ఏ కాలమ్స్ లో నుండి నీకు డేటా కావాలో ఆ కాలమ్స్ మనం డిస్ప్లే చేయొచ్చు డేటా. Okay, so we are going to start this join session from tomorrow guys. Okay, if you have any questions in today's session, you are welcome guys. Thank you.